One more note, one more breath, one more go is all I get this time around. One more night to sing a song, see the light, dance along an empty floor I've come to know quite well. I've been lost underneath its spell, just for now, bid to you farewell. onboarding part is the organizational strength of our entities. Support the meeting. So thank you very much. Hi, my name is Bill. I come from the headquarters. If you could give a round of Communication by sharing 주어는 leaders entities overseas that includes two settings. Yeah. Environment of this workshop is very friendly, so everybody can speak their opinion. Everybody is listening to each other, so it is good way of communication, in my opinion. We are expecting that listen each other and support each other and understanding each other. We're very familiar with this skill, right? Inclusivity, creating love. In a high context culture, words may have hidden meanings behind them. For me, everything's okay. Actually, I don't want to complain. They understand what I say is important, so they feel sorry when they cannot achieve the target in time. At the time is we have to try to translate all things to Poland once again. I think it is time consuming to us. Yeah, and I'm so busy, so but nevertheless I cannot ignore these things. we have a lot of requests from headquarters. They know that I don't speak Korean, so they should try to find the communication way. What is the reason of this kind of opinion? Actually, it's not my opinion. So generally, I understand like one word. But Korean is clear. Yeah. Okay. There we go. So already 1 year is extended. So many things is I should be involved in. If not, will be something that will be long in near future. But it's by human. That's the human. Yeah, but it was 소심탄회하게 이제 서로 생각이 다른 것들을 얘기할 수 있었고 또 주재원들끼리도 생각이 다르다는 거를 좀 느낄 수 있었어요. I think maybe during this session, as I think with team leader level, I think the FSC and ISC is pretty similar. 주재원 팀 장분들이 느끼고 계신 혹은 가지고 계신 어려운 점도 역시 그 현체인 그 팀장분들도 거의 유사하게 느끼고 있다는 것을 좀 깨달았고요. 일단 경험이 중요하니까 그 경험한 내용들을 좀 꺼내서 다른 사람도 또 어떤 경험을 하는지 그런 것들을 써보고 또 얘기 나누고 그런 시간을 가졌죠. 되게 훌륭하게 뽑히신 분들이고 일단 기본적으로 마인드가 되게 포지티브 하신 것 같아요. 어려움이 있을 수밖에 없다. 하지만 그게 어렵다고 해서 좌절할 일은 아니지 않느냐. 그걸 잘 받아들이고 그다음에 우리가 잘 해나가면 된다. 이런 마인드가 되게 강하세요. 네. 약간 놀라운 일입니다.
평상시에도 느꼈던 부분들이 그대로 나오는 것 같아요. 한국인데 성질 때문인 건지 이 페이션트라는 게 눈에 딱 들어오네요. Maybe we've got different understanding of some problem. It's hard that one person, even Polish guy, team leader or someone will learn Korean. It will be never fluent or understandable. But if we have common language like English, for instance, easily find out the information about it. Yeah. So this is one of the example. What did you write down? Just that sometimes our working hours are different. Right, because I have Or maybe ask? 90%? Yeah. 10% don't know? 우선은 미안했어요. 진작 할 수도 있었는데 할 생각을 못했어요. 이것 때문에 좀 미안했고요. 두 번째는 잘못 생각한 게 확인됐어요. 그라운드 룰을 제가 만들어줘야 된다고 또 생각하고 있었던 거예요. 오늘 근데 팀장들이 같이 이렇게 만들어 놓은 그라운드를 보니까 제가 생각했던 그라운드 룰이 다 들어가 있어요. 그러니까 그걸 그냥 맡겨서 한번 만들어 보세요 했으면 훨씬 더 빨리 이렇게 세팅이 됐을 텐데 그 제가 생각을 잘못한 거예요. 오늘 이제 해봤으니까 이걸 베이스로 해서 저희 자체적으로도 더 자주 할 수 있도록 어레인지 할게요. 약속하겠습니다. 제가 생각했을 때는 이해가 가장 중요할 것 같습니다. 서로 간의 다른 점 혹은 유사한 점들을 이해를 하고 그다음에 그 갭을 자꾸 좁혀 나가는 게 제가 생각해서는 가장 좋은 방법일 것 같습니다. In my opinion, listening. It is good communication. So, first of all, listening to each other. So you're a good listener? I think yes.